Hey, welcome to the Python class. நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கி அது குளோபல் வேரியபிள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கி லைக் வாட்ஸ் இட் கால்டு முடிவு எப்படி வந்து அதாவது முடிவு வச்சு எப்படி இம்போர்ட் பண்றது அதை பார்த்தோம். ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கி எக்ஸப்ஷன் ஃபைல்ல எக்ஸப்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கலாம். ஓகே, பேசிக்கலா வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது there's a two possibility of mistake happens. ஒன்னு வந்து நம்ம வந்து சின்டாக்ஸ் எரர். ஓகே, சின்டாக்ஸ் எரர் வந்து பேசிக்கலா நீ அதை டைப் பண்ணும்போது சொல்லிடும் வேலிடேட் த சின்டாக்ஸ். அது பேசிக்கலா கிராமட்டிக்கல் எரர். ஓகே, நீ தப்பா கிராமர் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லும் லைக் தான் தப்பா பண்ற அப்படின்னு. இன்னொரு மிஸ்டேக் எப்படி வரும்னா ரன் டைம்ல வரும். ஓகே, I'll show it how it happens. ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் போடுறேன். நான் போடுறேன் my variable is ஓகே, இப்போ வந்து நான் எக்ஸ் அப்படிங்கிறேன். ஓகே, ஷுட் ஓகே see that நான் ரன் பண்ணும்போது இது பேசிக்கலி சின்டாக்ஸ் எரர். எக்ஸ் வந்து பேசிக்கா நம்பரை இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் இது வந்து லைக் கம்பைலேஷன் டைம் எரர். அது ரன் பண்ணும் இது போகும்போது சொல்லிடும் லைக். ஓகே, இப்போ இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி இது வந்து லைக் ஐ சே ஹியர் சாரி input ஓகே நம்பர். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்னன்னா நம்பர் வருதுன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. இப்போ என்ன இது வருதுனாக்கி இதை ரன் பண்ணும்போது இது வந்து எப்பவுமே நம்ம இது வந்து எப்படி நம்பர் வர்றோம்னு நினைப்போம். பட் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னாக்கி என்டரிங் நம்பர் பெர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இதே இது வந்து நான் ரன் பண்ணும்போது லைக் ஐ சே தட் ஏன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பண்றோம். இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி correct, it is always coming as a string, right? All the input data. I want to say that, but string எப்படி கன்வெர்ட் அலோ பண்ணனும்னு தெரியல. ஓகே, I'll change it a little bit out differently. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன்னாக்கி லைக் y equal to அது சாரி that was my mistake. ஓகே, y சாரி. ஓகே, நான் இப்போ இப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுடுமா. சாரி, that was my logic was that. ஓகே, இது இப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுடுமா. இப்போ என்ன ஆகுனாக்கி ரன் இப்போ நான் 10 என்டர் பண்றேன்னு வச்சுடுமா. இப்போ என்ன என்டர் பண்ணாலும் இது அதுவும் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, எக்ஸ் let's see. I think நீங்க வந்து எக்ஸ்க்கு வந்து முன்னாடி x equal to ஒரு நம்பர் வேல்யூ போட்டுட்டு இது ஓகே, this is okay, just I am doing like run time error. ஓகே, இந்த மாதிரி பண்றேன்னு வச்சுடுமா. இது ரன் டைம்ல வந்து அது நம்பர் என்ன வருது அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் இதாகும் இல்லையா. இல்லைன்னா I can say that like two number like for example like float நான் எப்படி பண்றேன்னு வச்சுடுமா. ஓகே, float plus 2. ஓகே, இப்போ இப்படி பண்றேன்னு வச்சுடுமா. this is better example. ஓகே, float run time. ஓகே, இப்போ நான் வந்து இது 12 அப்படின்னா ஒர்க் ஆகுது எனக்கு. ஓகே, I can bring that to print y. ஓகே, இப்போ நான் வந்து 12 என்டர் பண்ணி வச்சுட்டோமா ஒர்க் ஆகும். இதே இது வந்து நான் திருப்பி ரன் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக பை மிஸ்டேக்காக வந்து நான் ஏ என்டர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுடுமே இப்போ எரர் வரும். திஸ் இஸ் அ ரன் டைம்ல எரர் வரும். ஓகே, இந்த மாதிரி எரர் வரும்போது we have to expect இந்த மாதிரி எரர் வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம அதை we have to basically validate that. அதான் எரர் ஹேண்ட்லிங். ஓகே, ஹேண்ட்லிங் எக்ஸப்ஷன். இது எரர் பேசிக்கலி எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னால ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இது சேம் திங் we are also going to do. ஓகே,
அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாவாவில் பேசிக்கலி ஜாவா லைக் ட்ரை கேட்ச் அப்படி இருக்கும். இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கி ட்ரை அப்படின்னு ஒரு பிளாக் எழுதும். ஓகே, ட்ரை பிளாக் எழுதிட்டு அதை வந்து எக்ஸப்ஷன் except, okay, except, okay, print, okay, I am in exception, okay. இப்போ எக்ஸெப்ஷன் வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்கி இது இந்த எக்ஸெப்ட்டுக்குள்ள வந்துடும். ஓகே, இங்கே நீங்க வந்து you can raise the exception if you want. You can raise the exception again. Basically, like if you are writing a multiple modules, you want to carry out the exception to the parent, you can raise the exception again. You want to catch the exception, you want to basically handle that, you can handle that. Okay, for example, இப்போ வந்து அதான் பண்றேன் இதை giving a proper number 10, things going fine. Okay, I am in exception. So basically I am already came in exception. This exception வந்து error வெளியே வரல. This is how you handle the exception. சிலர் என்ன பண்ணாங்க exceptional now the thing is what you try to do there is the exception குள்ள you are basically like okay, you அந்த மாதிரி லாஜிக் எழுதி you handle that properly. I'll show it. Okay, I'll show it later. இப்போ வந்து இப்போ என்னன்னாக்கி பைத்தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது it is a very generic way of catching exception. இல்லையா, very generic exception. Python says you catch the specific exception, don't go for a generic exception. Okay, இப்போ சில இடங்கள்ல ஓகே இப்போ எனக்கு இதுல வேல்யூ எரர் அப்படிங்கிற எக்ஸெப்ஷன் வரும் இது பேசிக்கலா. ஓகே, if I don't know what is exception, like there's a way you can do that. Exception as e, you can print the exception here. Okay, I can print that. I'll show that. Okay. So now it shows what is that exception. Okay, value error. Okay, now I can do what I can do there is I can say value error. Okay, perfect value error. Okay, you don't need a e. I don't know. I mean value error. Okay. If you have a multiple error, you can the same way you can handle that. Okay, சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கி ஓகே வேல்யூ எரர் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு if there is some other unknown exception comes, okay, then they handle the second error also as the exception handle பண்ணிடுவாங்க. Okay, இங்கே அஸ் கொடுக்கலாம், தப்பு இல்லை, இங்கே அஸ் கொடுக்கலாம், இங்கேயும் பேசிக்கலி I'm giving alias for as. Okay, alias. So I'm telling here it's unknown exception. In exception varudhu theriyadu. So basically I'm telling here it's unknown exception. Okay, unknown no exception. Okay, இப்போ நான் நம்ம வேல்யூ எரர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துரும். Say here, see I'm in a value here. Okay, இதுல இன்னொன்னு இருக்கு, else யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க. Okay, I'll tell you how to how better way of நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கறத சொல்றேன். அது போறதுனால there's a part called else happens. இப்போ இதுல வந்து எரர் வரல அப்படின்னா மட்டும்தான், இந்த எக்ஸெப்ஷன் குள்ள போகல அப்படின்னா மட்டும்தான் the else happens. Okay, print no error found. Okay, the thing's perfectly completed, there's no exception, so basically it is coming to the else. Okay, I say that xxx. Okay, I'm in a value error வருது, no error found வராது. Okay, இப்போ நான் வந்து இப்போ இங்க 10 கொடுக்கிறேன்னு வச்சுடுமா, say no error found, it is coming to else. So you can have you can have multiple exceptions, but at the end you can have a else. The else basically indicates in the exception varala that the try block
completed perfectly அப்படிங்கிற மாதிரி else அது. ஓகே, இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஃபைனலி. ஓகே, ஃபைனலி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆகுனாக்கி, whether you have exception or you don't have exception, finally always executed. Okay, அது பர்பஸ் என்னன்னு சொல்றேன். Finally, okay, for example, see, no error found in finally. Finally வந்திருக்குது. Same way I see here. I am in a value error வந்திருக்கு, still I am in finally. Okay, now இந்த பர்பஸ் என்ன? Finally அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சில நேரங்களில் சில வேரியபிள்ஸ் அவங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. யூ ஹாவ் டு டூ சம் கிளீன் அப் சம்வேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டேட்டா பேஸ் இங்கே ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே, அந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆச்சு, ஆனாலும் ஆனாலும் சரி, ஐ வாண்ட் டு க்ளோஸ் இட். ஸோ நான் இங்கே பேசிக்கலாக நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணேன்னு வச்சுடுமா, இப்போ எரர் ஆயிருந்தாக்கி க்ளோஸ் ஆகாது. ஓகே, நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணேன்னு வச்சுடுமா, எரர் ஆயிருந்தா இங்கே க்ளோஸ் பண்ணாக்கி எரர் ஆயிருந்தா க்ளோஸ் ஆகாது. நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணேனாக்கி இங்கே க்ளோஸ் ஆகாது. ஓகே, நான் ரெண்டு இடம் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது, டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோட். அந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வரும்போது யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஃபைனலி வேர் யூ டூ தட். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவோம், சில நேரங்களில் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட் அ வேரியபிள் லைக் ஃபைல் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சம்திங் ஐ கேன் டூ தட். ஸோ ஃபைனலி இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். ட்ரை பிளாக்ல வந்துட்டாலே ஃபைனலி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஓகே, எக்ஸப்ட் ஒர்க் ஆகுது. இதை நான் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஐ வாண்ட், ஓகே, இந்த நான் ஒரு சின்ன லாஜிக் எழுதுறேன். அங்கே நாக்கி நான் வந்து நம்பர் என்டர் ஆகுறது வர வந்து அதாவது திருப்பி அதோட கேட்கணும். நான் கரெக்டான நம்பர் என்டர் ஆகுறது வர. ஓகே, நீ தப்பா என்டர் பண்ண திருப்பி அதை போய் கேட்கணும். ஆனால் அதை எப்படி பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கிரியேட்டிங் வேரியபிள் கால் ட்ரூ. சரி, ட்ரூ. ஓகே, ஐ எம் டெல்லிங் ஹியர் while t, okay, while t try, okay, while t input கேட்கிறேன். I can have input எனக்கு தேவை. Basically the input I can have it here. Okay, இங்கே there's no problem. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இங்க வந்து பெர்ஃபெக்டா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுனாக்கி அந்த டீயை வந்து ஃபால்ஸ் ஆக்கிறது. ஃபால்ஸ். டீயை ஃபால்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன ஆகும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வரும். இங்கே எக்ஸப்ஷன் வந்திருந்தாக்கி இதாகிறது. இல்லை எனக்கு இது பெர்ஃபெக்டாக ஹேண்டில் ஆகும், பிரிண்ட் ஆகி எல்லாம் பிரிண்ட் ஆகி வெளியே வந்துடும். லைக் ஃபைனலிக்கு லைக் வாட் வி டு, ஓகே, வேற ஏதாவது ஃபைனலிக்கு வேற ஏதாவது பண்ணும். ஓகே, இப்போ என்ன ஆனாக்கி பெர்ஃபெக்டா நம்பர் என்ட்ராகி பெர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆச்சுனாக்கி உள்ள வரும். இல்லைன்னா இது வந்து திருப்பி லூப்லேயே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, I give a perfect number. Okay, in finally வெளியே வந்துருது. Okay, perfectா வெளியே வந்துருது. There's no problem. This came out. Okay, if I give it, okay, exception குள்ள போகுது, final குள்ள போகுது, it is coming out of it. Okay, I say then, see that திருப்பி exception குள்ள போகுது, final வெளியே வருது. So till I am entering the right number value, it is going to get into loop. இந்த மாதிரி நீங்க எழுதலாம். Okay, is a small example, but real caseல வந்து is a different way வரும். So basically what you have done, என்ன உங்களுக்கு புரியணும்னாக்கி exception catch ஆகும். இதுல இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் ஏதாவது எழுதுனீங்க அப்படின்னாக்கி you have to always have a tryக்குள்ள exception catch பண்ணலாம். You have to know what the proper exception இதாகும். ஓகே, இப்போ இன்னொன்று பண்றேன். ஓகே,
OF false ni போட்டுருக்கேன். ஃபைல் false ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், file handler open, say that என்ன ஃபைல் இருக்கு நம்மகிட்ட, sharp text. Okay. Sharp text. Okay, read more. So basically open ஆகணும். Okay, நான் பண்றேன். Okay, இங்க ஃபைல் ஓபன் ஆயிட்டுன்னு வச்சுடுமே, ஃபைல் ஓபன் ஆயிட்டு like basically I am making the variable true, of true ஆக்கிடுறேன். Okay, ஃபைல் வேரியபிள் ஆயிட்டு, okay, true ஆக்கிடுறேன். Okay, true ஆக்கிடுறேன். நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம், இங்கே வந்து நின்றுட்டு இப்போ ஃபைனரியில் if of OF, okay, I can say OF equal to true, right? OF சரி பண்ணலாம், like you know, okay, sorry, I'll have FH and வெளியே எடுத்துறேன். FH கிடைக்குமா, let's see, I'm not sure FH கிடைக்குமா. Start. Okay, close. Okay, let's see how does it opens. Okay, இப்போ ஏன்டா வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எரர் ஆகும், எனக்கு இந்த பாத் சரி கிடையாது. ஓகே, பேசிக்கலா இதுக்கு கீழே வந்து லெசனுக்கு முன்னால் இருக்க டைரக்டரி தான் இதோட ஹோம் டைரக்டரி. லெசன் இஸ் நாட் த ஹோம் டைரக்டரி. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண வரோம்னாக்கி என்டர் நம்பர். ஓகே, நம்ம இது ஒழுங்காக என்டர் பண்ணுவோம். ஓகே, now it is came here, unprint unknown exception, file not found. Okay, I make a file not found exception add பண்ணிடுறேன். File not found. Okay, file not found exception paste. Okay, இப்போ நான் பண்ணுவோம். ஓகே, அது 10 எரர் பண்ணிடுவோம். ஓகே, I mean finally இந்த நம்பர், I mean ஓகே, இதுல என்ன தப்பு வருது அப்படின்னாக்கி பேசிக்கலா லைக் யூ நோ exception. Okay, but and this work right, but I'm not able to come out of this one. Okay, in this case I can make here also I can make it true. Fine, if I not and the this right in like I can have the variable. The basically logic you can, it is also you can have a logic here also you can have the logic. And we are getting into a different error now. Okay, okay, okay. என்ன இப்போ ஐ எம் நாட் இன் ஃபைல், இன் ஃபைனலி வெளியே வந்துருது. ஓகே, இப்போ ஃபைனலிக்கு ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகுது, எனக்கு நான் இது ஓப்பன் பண்ணலை. இப்போ நான் இதை இப்போ பண்ணுறேன்னு வச்சுடுமே, என்னது லெசன்ஸ் தான், lessons. Okay, I'll close that part, leave it. See, no error found. Perfect ஆகுது. Still now the file இங்கே T-குள்ள வந்து finally இங்கே வந்து இது close ஆகிடுது. I can say it is closing it. I can say that. Okay, just to prove that. Closing. Okay. See, in closing file, because file open ஆகிது close ஆகுது. This is how you can write a logic. Okay, இது வந்து சும்மா ஒரு இதில் ரேண்டமாக ஒரு லாஜிக் போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கு புரியாது என்ன பண்ணாக்கி யூ கேன் ஹேவ் அ ட்ரை. உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனல் லாஜிக் அந்த ட்ரைக்குள்ள எழுதலாம். வாட் எவர் எக்ஸப்ட் யூ லைக் யூ நோ எக்ஸப்ஷன் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட், அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, that's all you have to understand that. If you have any question you can ask me.